Hello students, we are preparing multimedia and desktop publishing chapter, chapter number 1. In that we already discussed four different topics 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Now this video we are going to discuss about 1.5 multimedia production. In that 1.5.1 multimedia production steps and 1.5.2 production team. Both we are going to discuss in the single video. So what are the steps we are going to follow to develop a multimedia production? Before going to the steps, what is needed? A adequate time and efficient planning. Whatever the production you are going to start, whatever the function you are going to start, whatever the preparation you are going to start, we need a plan and adequate time. Is required for multimedia production, which assures that project will be proceed smoothly and certainly ensures that the information reaches the target audience. What is the main point of the multimedia? The main point of the multimedia is the ultimate target is the users or the audience. To reach our content to the audience, we can develop different audio based softwares, or we can develop different animations, or we are going to prepare, or we are going to shoot any videos, whatever it may be, or we are going to conduct any functions. We need two different things. One is adequate time to develop that and efficient planning. Without these two things, we cannot develop anything. So what are the different phases we are going to use to develop a complex multimedia projects? The step one is a conceptual analysis and plan. What is our plan? What is our concept? Based on the concept analysis only, we are going to do the design. After designing function is over, the production will be started. The production is contained three different phases: pre-production, production, and post-production. Three different phases are there. The pre-production contains budgeting, multimedia production team of peoples and their works, hardware and software selections, defining the content, preparing the structure of the multimedia, and after that we are going to produce, develop our multimedia software or any other thing. After the testing, after production, post-production was testing and documentation. The final step is called as a delivering our multimedia project. These steps we are going to discuss one by one in the upcoming slides. The first one, conceptual analysis and planning. This is the first step of the production. So what we are going to develop by using the multimedia content, multimedia different tools, what we are going to develop. That is a starting point. We have to analyze, identify our theme and budget, how much cost is needed to develop that, and content availability, how much we are having, how much we are have to get it from other sources. Everything we are going to start with the conceptual analysis and plan. This step includes the copyright issues also. After developing our multimedia content, we have to get the copyright issues. So copyright, if you get it, means nobody can misuse your softwares or hardwares, whatever it may be. Okay, the first step is the planning, then conceptual analysis. We have to identify theme. What is our theme? What is our work? For example, we are going to celebrate an annual day function in our school. The annual day celebration is a theme. We are planning for a tour. A planning of tour is called as a theme. How much cost is needed to complete the entire production, or complete the entire functionality, or complete the entire tour is called as a budgeting. These things should be analyzed in the first step. After analyzing,
we are going for a design. The design contains three different activities. One is a goal, another one is an objective, another one is an activity. Or drawn the multimedia project. The theme is ready. If your theme is ready, for example, we are going to celebrate annual day function, or we are going for anyone too. Our theme is ready now. So three things we have to design it. One, first we are going to explain. We are going to write the statement about the goal. What is our goal? Annual day celebration. What is our goal? Tour. The next step is called as objective. We are going to write the design and the objectives. Where we are going for a tour, the objectives, full objectives we are going to write. First thing, a general concepts, a common theme only we are going to write it as a goal. Objective, how, when, where we are going to do the particular tour. That is objective. Activity, the series of actions to be performed to complete the task. Once we plan for a tour, the activities, we are arranging the bus, the number of peoples, arrangement of hotels, lodges, the locations, everything is called as an activity. The third step is called as a pre-production. After our plan is over and our design is over, here only we are going to go for a tour. Then our 4th annual day celebration or 16th annual day celebration, whatever it may be. Our theme is ready and our plan is ready means the next step is a production. The production contains following process. First process called as a budgeting. Budgeting is a topmost point in each and every planning or each and every production. Budgeting for each basis like consultants, hardwares, what type of hardware we are going to use for the multimedia development, software, which software we are going to use for writing different type of codes and analyzing and adding audio and video, everything. Travel and communications between the peoples and the sources and the publishing. So publishing is a delivering of our project. Each and every basis we need to spend some amount of money. That money is called as a budget. The fifth one is a multimedia production team. Once the theme is over, design is over, we are going to start our production. The next step is called as a budgeting. After budgeting or common budgeting வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா we are going to have the team of peoples to get our multimedia project. The production team for the high-end multimedia project requires a team effort. உங்களுக்கு வந்து ஒரு high-end மல்டிமீடியா வந்து கிடைச்சே ஆகணும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டீம் எஃபர்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் முடிய முடியாது. ஒரு ஃபிலிம் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய டீம் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும். ஒருத்தர் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதியிருக்கணும், ஒருத்தர் ஸ்டோரி எழுதியிருக்கணும், ஒருத்தர் மியூசிக் டைரக்ட் பண்ணணும், ஒருத்தர் டான்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு டூ தேர் ஒர்க் இன் எஃபர்ட். ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் வந்து பிரின்ஸிபலோட பிளானிங்கை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு, தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸு, இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய கரஸ்பாண்டன்ஸ் எவ்ரிபடி நீட் டு ஒர்க். அப்போது ஒவ்வொருத்தரோட ஒர்க்கும் இங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டீம் எஃபோர்ட் தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்ஸ் டீம் எஃபோர்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் மீன். The team comprises of members playing various roles and responsibilities. Writing of songs, lyrics எழுதுறது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டியூன்ஸ் மேக் பண்ணுறது, மியூசிக் டைரக்டரோட பேக்ரவுண்ட் பிஜிஎம்ஸ் ரெடி பண்ணுறது, மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ்னு ஒரு டைப். ஸ்டோரி ரைட் பண்ணுறது, அதை வந்து அப்படியே ஸ்க்ரீன் பிளேவாக எழுதுறது. ஆஃப்டர் ரைட்டிங் தி ஸ்க்ரீன் பிளே வி ஆர் கோயிங் டு டூ த ஆக்ஷன்ஸ். டைரக்ஷன் போகிறது, டைரக்ஷனில் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க.
அது எல்லாத்தையும் கோர்வையாக கனெக்டிவிட்டி பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய எடிட்டர்ஸ். எடிட்டிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஹியர். ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர், எடிட்டர், கிராஃபிக்ஸ் ஆர்கிடெக்ட். ஒரு பாகுபலி படம் வருது, ஒரு பாகுபலி படத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வருது அப்படின்னு சொன்னால், யானை மேலே ஏறி நிற்கக்கூடிய சீனை யானையே முன்னாடி நிற்குமானா கிடையாது. இந்த கிராஃபிக்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் தான் அவங்களோட ஒர்க்கை அந்த இடத்துல பண்ணியிருப்பாங்க. மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்ட், இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டிசைன் பண்ணி சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்து பிஜிஎம்ஸ் ரெடி பண்ணி அந்த எஃபெக்டிவான ஒர்க்கை ஃபுல்லாக செய்கிறவங்க மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்ட். அட் த வெப் மாஸ்டர், ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் த மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன், we are going to send our multimedia project like a CD or a DVD or in a internet. ஏதாவது ஒரு ரூட்டில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், டெலிவரி பண்ணுறோம். The next step is called as a selection of hardware and software. இது ரெண்டுக்குமே மெயின் பட்ஜெட்டிங் தான். வாட் டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ஐ எம் கோட் டு யூஸ் இட். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன மாதிரியான ஹார்ட்வேர்ஸை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஐ எம் யூஸிங் லேப்டாப், மவுஸ், ஸ்பீக்கர், ஹெட்செட்ஸ். இது எல்லாத்தையும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த ஹார்ட்வேரோட செலெக்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ நீடட் டு டூ ஃபார் த ஸ்க்ரீன். தென் வாட் டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஐ எம் கோட் டு யூஸ் இட். சாஃப்ட்வேரை சூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்டே வருது. நம்மளோட பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் தான் நமக்கு வேணும். த சூட்டபிள் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் த ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ், இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபண்ட் அவைலபிலிட்டி. Based on the fund availability only, we are going to choose the software. We are having more funds means we are going to select the high-end software. Otherwise, கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஹார்ட்வேர்னு சொல்லும்போது the fastest CPU, a microprocessor, the speed of the microprocessor must be very high. The RAM, high storage and high speed RAM. Huge monitors to display various outputs. Sufficient disk to store our contents. These things are main. So we have to select which type of hardware and which type of software in that. The next step is most important. Our theme content. The stuff அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The content that should be explained by the content specialist to multimedia architect how to develop our multimedia project. ஒரு கார்ட்டூன் நெட்வொர்க் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கார்ட்டூன் நெட்வொர்க் ஒரு சோட்டா பீம் இருக்குன்னா வாட் இஸ் த தீம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு நெகட்டிவ் ஒன்று நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை அங்கே வந்து சோட்டா பீம் தடுத்து அவர் ஃபைட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி கொண்டு வர்றது. ராணியை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க, இவர் சோட்டா பீம் போய் காப்பாற்றி கூட்டு வரும். ஒரு தீம் குட்டியா. அதுக்கு தேவையான கேரக்டர்ஸ், the characteristics of the body, dialogues, each and everything that should be explained by the content specialist. He will be the writer, screenplay writer. After completing of the specialist, he explained to the multimedia architect how to develop. The architect who prepares a narration, bullets, charts, tables, அவர் சொல்ல இவர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான என்னென்ன வேணுமோ அதை அத்தனையுமே இவர் என்ன செய்கிறாரு, ரெடி பண்ணுறாரு. The next one is the structure of the multimedia. To preparing the structure of the multimedia. என்னென்ன ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் எதாவது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூட் மேப் போட்டுருக்கு. The detailed structure must have information about all the steps. ஒன் பை ஒன் இது நடந்த இதுக்கடுத்து இதுக்கடுத்து இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சா தான் இந்த எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பக்காவும். அட் த சேம் டைம் இவ்வளோ மினிட்ஸ் தான் இது ரன் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வீடியோ must execute minimum of 15 minutes, maximum of 45 minutes. அப்படி நம்ம என்ன சொல்ற ஒரு டைம் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். The period in a particular day, 8 periods, per period 40 minutes, timeline. Within the timeline, the teacher needs to explain their topics. PT period, 40 minutes. Within the 40 minutes, the students are going to play. The timeline set பண்ணுறோம். The structure. The structure defines activities, responsible persons. ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்லிகிட்டே வரும். எனக்கு பிஜிஎம் இத்தனை நாளைக்குள்ளே ரெடி பண்ணணும், மியூசிக் இத்தனை நாளைக்குள்ளே
சாங்ஸ் இத்தனை மணிக்கு ரெடி பண்ணணும். டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் வந்து கோரியோகிராஃபர்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டான்ஸுக்கு மூவ்மெண்ட் இதை வந்து சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி வைக்கிறோம். டயலாக்ஸ் இத்தனை நாளைக்குள்ளே எனக்கு ரெடி பண்ணணும், ஸ்கிரிப்ட் இத்தனை மணிக்குள்ளே எழுதி வச்சிடணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறோன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் லைன் ஃபிட் பண்ணி அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து பண்ணுறது. ஃபார் ஈச் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் த ஸ்டார்ட் அண்ட் டைம் ஃபார் த ஈச் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃபைன் பண்ணும். ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன்ஸை வந்து ரெண்டுக்குமே கனெக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தீஸ் டிப்ஸ் என்ன, அனாலிசிஸ், டிசைன், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் கால்ட் அஸ் அ பட்ஜெட்டிங், இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ரெடி பண்ணுறது, அந்த ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையும் செலெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சது, அண்ட் த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணி முடிச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டேல எந்த டைமில் எங்கே வச்சு ஃபிலிம் வந்து மேக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணி முடித்த உடனே we are going to start our production. ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா படம் ரெடியாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். This includes activities like background music selection, sound recording and so on. இதில் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுலாம் மல்டிமீடியாவில் எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நாட் only by typing and also that is incorporated with the OCR software. Already we discussed about the OCR, optical character recognition. By using the OCR software, we are scanning and retrieving the contents as a text formats. If you need pictures, we are going to shoot with the digital cameras. Suppose if you need any video clips, that video clips are taken or shooted and edited and compressed and finally it should be added in our multimedia project. இது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் ரெடி, பிக்சர்ஸ் ரெடி, videos ready, everything is ready, and PG background sound and sound recordings is over, everything is ready அப்படின்னா the pilot project, அதாவது முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுருவோம் ஒரு ட்ரையல் வீடியோ, pilot project is ready by this time. Now we are going to go for a testing. The pilot project அப்படின்னு சொன்னால் ரன் பண்ணி பார்க்கணும். Then we are going to do some corrections. Suppose if any modification is needed, we are going to do that. Some background மிஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கும், டெக்ஸ்ட் மிஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கும், பிக்சர்ஸில் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும். Some pictures are not displaying very not quality manner, that should be changed. The action should be changed. The song should be added. Everything அந்த எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம். The complete testing of the pilot project is done before the production to avoid failures. ஒன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து யூசர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து காமிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இது சரியில்லை, அந்த இடத்துல அது சரியில்லைன்னு சொல்கிறது தான் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபெயிலியர்ஸ். அது இல்லாமல் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் அன் வெப் பேஜ்டு ப்ராடக்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் எ மல்டிமீடியா வெப் பேஜ்டு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா we have to check with each and every browsers. Some browsers does not support frame sets. Some browser does not support some types of pictures. Some browsers need additional components to execute videos. Each and everything we have to check it before delivery. If the multimedia application has a LAN based, local based இருக்குது, ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே மட்டும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறோம், LAN பேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆஃப்டர் தட் we are going to deploy it in a server and tested with each and every systems. அந்த லேண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தில் எல்லாத்துலேயுமே செக் பண்ணி பார்க்கணும். After the testing process is over, the product is incorporated with the valid suggested changes. எல்லா டெஸ்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கோ அத்தனை சேஞ்சஸையும் பண்ணி முடிச்சிடும். After testing is over, we are going to do for the documentation. What is called as a documentation? ஒரு சின்னதாக ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்கன்னா how to use that mobile அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருந்து, அதாவது ஸ்டெப் நம்பர் 1 அனாலிசிஸ் பார்ட்லேருந்து டில் த டெஸ்டிங் வரைக்கும் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணீங்களோ, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணீங்க, எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ரிட்டன் ஃபார்மேட்டாக இருக்கணும், டைப் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டாக்குமெண்டேஷன். த யூசர் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி. யூசர் மேனுவல் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஐட்டம். ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்கினா கூட ஹவு டு யூஸ் அயன் பாக்ஸ். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் getting any smart TV, how to use the smart TV, how to use the remote, everything they are given as a user manual. That user manual is called as a documentation.
The documentation has all the valuable information starting from the system requirement till the testing. Analysis planningல இருந்து ஆரம்பிச்சு testing வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய all the executions along with contact details, email addresses and phone numbers are provided for the technical supports. We are the team of people, we are only preparing everything. Our contact information, our mail ID and our phone numbers for any suggestions or any technical supports and comments, feedbacks, everything we have to get it from the users. We have to give it in a documentation. Finally, after documentation is over, we are going to submit our project along with the documentation. Project with our documentation, we are going to deliver to the user. The multimedia application are best delivered on CD, DVD or in the website. Suppose if we are for a project web page, we are going to submit in a website. Otherwise, we are going to provide by using a CD or DVD. Nowadays, we are providing with the pen drives also. So, any one storage media, we are going to submit our projects. In reality, various challenges are faced while delivering through internet. Once it is a web-based, we have to consider these things. First one is a bandwidth problems. Huge number of plugins are required to play audio and video and long downloading time. அவங்களோட பேண்ட்வித் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் ஹை பேண்ட்வித் இருந்தால் தான் நம்மளோட இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் அதிகமாக இருக்கும். லோ பேண்ட்வித் பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள், வீடியோஸ் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் அவர் மல்டிமீடியா கண்டென்ட். இப்போ இட் இஸ் லோ பேண்ட்வித்னால அதில் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி we have to develop it. And long downloading time. ஒரு 40 நிமிஷம் 50 நிமிஷம் ஓட விட்டு கண்டினியூவாக உட்காந்து பாருங்க, இட்ஸ் நாட் குட் ஆல்சோ. டவுன்லோடிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹை எண்டு சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், கம்ப்ரஸ் பண்ணி கையில் கொடுத்தோம். Finally, it is delivered more effective by way of integration of two mediums. One is a CD-ROM or DVD or by the internet. Got it? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹவு டு டெவலப் த மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது. இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து டெவலப் பண்ணி டெலிவரி பண்ணி முடிச்சிடும். இந்த டீம் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் டீம், ப்ரொடக்ஷன் டீம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸ். Managing team members in the way to get maximum outcome with high degree of efficiency is mandatory. The team of peoples, if the company, if the concern or multimedia project production team of peoples are they are efficient, enough knowledge, enough technical contents they know, it is very easy to develop our multimedia content in a high-end quality level. Normally, the user requires high-end quality, but with the limited budget. Whatever the budget, whatever the team should be efficient. Now we are going to meet the team of peoples. First one, the production manager. The second, content specialist. The third one, script writer. The fourth one, text editor. The next one, multimedia architect. The next one, computer graphic artist. Then audio and video specialist. The last one is a webmaster. This team is most important. This team is needed. The efficient staffs are needed to develop our multimedia project. The first people is called as a manager. In our school, principal. In a company, manager. The manager should control and manage each and every activity of the concern. Here the same thing. He is going to define and coordinate the peoples. The production of the multimedia project in time with a full quality. Keep it on mind. The proper time குள்ள முடிச்சாகணும். Suppose 3 days time na 3 days ல முடிச்சாகணும். At the same time, high quality output is needed here. For that, a manager going to define and coordinate each and every team members, and he is developing the multimedia project. He should be a technology expert. Compulsory, the manager should know each and every concepts and each and every technology.
and good proposal of writing. Suppose the content writer write பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட்ல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் the production manager ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டரா இருக்கும். தேர்ட் ஒன், the communication skills இருக்கணும். He has to deliver, meet and talk with each and every people. ஒவ்வொருத்தரையும் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு மேனேஜரா இருக்கணும். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து அவருக்கு இருக்கணும். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருந்தால் தான் ஒரு யூசரை வந்து என்ன செய்யணும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ். அவர் போடக்கூடிய பட்ஜெட் 3 கோடி அப்படின்னு சொன்னால் இவர் 2 கோடியில என்ன செஞ்சிடணும், முடிச்சிடணும். 1 கோடி அப்படியே கம்பெனிக்கு லாபத்தை கொண்டு வந்துற மாதிரி ஒரு பீப்புளாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் குவாலிட்டிலையும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஹை குவாலிட்டி, இன் டைம் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் தீஸ் 3 things are over, he is expertise in human resource management and act as an efficient team leader and must have the knowledge about the human resource HR management னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் ஹச்ஆர்னாலே மேனேஜர்னு அர்த்தம். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் the production team வந்து எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஆள். The next people is called as a content specialist. He is a writer, script writer. The next one is a script writer. Before that, we content specialist. He is responsible for the performing all research activities. The first plan போட்டோம் இல்லையா, step number 1, analysis. The analysis activities எல்லாம் the content specialist தான் பண்ண போறாரு. And concerned with the proposed applications content, அந்த theme அந்த applicationஸோட கண்டென்ட்டை வந்து இவர் தான் என்ன செய்ய போறாரு, ப்ரொபோசல் பண்ண போறாரு. The program content refers to project information, graphics, data or facts presented through the multimedia production. The content, இவர் எழுதக்கூடிய கண்டென்ட் எதை டிஃபைன் பண்ணும், எதை ரெஃபர் பண்ணணும்னா the ப்ராஜெக்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். What are the things, what are the theme contents should be explained here அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே அவர் சொல்லிடுங்க. What are the graphical things are needed, graphics are needed, what are the images are needed, what are the videos are needed. Each and every data should be known and analyzed by the content specialist. The content specialist ஓட ஒர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். If we collect all the information in good manner, that the first step is success. Once the first step வந்து success ஆயிடுச்சுன்னா each and every activity will go smoothly. Next one is script writer. Linear sequence of events. He is going to write the scripts that represents the linear sequence of events. ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும், step 1, what is step 2, what is step 3, where we have to go, where we have to develop, where we have to, when we have to add the BGM, when we have to add the audio, when we have to add the video, everything going to be written by the script writer. He needs a third dimension view. 3-dimensional environment வந்து அவர் மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும். The script writer visualize the concepts in 3-dimensional environments and if needed uses virtual reality also. What is called as a virtual reality? இப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து ஒரு பைலட் ட்ரைனிங் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், பைலட்லேயே ஏறி நின்று ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இட் மே பி கிராஷ், ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது கூட சான்சஸ் இருக்கு. ஃபார் தட் ஆல் த engineering colleges have the helicopters or the flight என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரூம் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சு in that room itself they are going to give the reality. அந்த ரூமுக்குள்ள உள்ள போனாலே ஒரு ஃப்ளைட்டுக்குள்ள ஏறுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறது. தட் இஸ் கால்ட் as a virtual reality. Next person is called as a text editor. The content of the multimedia production always must flow logically. கண்டென்ட் வந்து லாஜிக்காக இருக்கணும். லாஜிக் இல்லாத கண்டென்ட் இருந்தால் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட், the language should not contain any mistakes, grammatical mistakes. So the text should be always structured and correct grammatically. The meaning எப்படி இருக்கணும், தெளிவாக இருக்கணும். Text and narration is an integrated part of the application. கம்பல்சரி இதுதான்.
சும்மா கேரக்டர் மட்டும் டிஃபைன் பண்ண போறாது. What he is going to speak at a particular time. Without any logical content, if he is talking, means everyone says that he is blabbering something. That should not be happened here. Next is architect work. The multimedia architect integrates. What he is going to integrate? The building blocks like a graphics, text, audio, music, video, images, and animations by using the authoring software. Once the software content is selected, which software we are going to use, அப்படின்னு சொன்னா the architect work start ஆயிடும். Which hardware we are going to use அப்படின்னு சொல்லும்போது the architect work வந்து start ஆயிடும். The hardware and software selection is over. The architect going to start his work. He is going to add the text, graphics, music, videos, everything. Okay, by using the Pakka software. Next one is a graphic artist. Drawings make பண்ணக்கூடியவங்க, pictures draw பண்ணக்கூடியவங்க, 3-dimensional animations வந்து ready பண்ணக்கூடியவங்க. Previous people are architect. He is going to add or integrate all the graphics. Then who is going to develop the graphics? Who is going to develop the animation? That is the graphic artist. One side the architect going to add the content. One side the graphical artist develop their graphics and animations and everything. One side the audio and video people are developing their audio and video. Each and everything going to be integrated with a single project. The graphical elements of the program like a background, bullets, buttons, pictures editing, 3D objects, animation and logos. Lot of things are there. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா, மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணணும்னா அதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்க்ரீன் கண்டென்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிராயிங்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், பேக்ரவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும். டோராபின் பயணங்கள், சிம்பிளி we are watching in City TV. Next we are going to meet the mountain. Next we are going to meet the falls. அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபால்ஸ் அந்த இடத்துல டிசைன் பண்ணியிருக்கணும், இந்த மவுண்டைன் அந்த இடத்துல டிசைன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் டிசைன் பண்ணணும். இந்த கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் தான் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த ரூட் மேப் ரெடி பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஆல்சோ த சவுண்டு, அதுக்கு தான் அடுத்தாங்க ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட். இஸ் கோயிங் டு மேக் த நரேஷன், இந்த டெக்ஸ்ட் அண்ட் நரேஷனை வந்து அப்படியே என்ன செய்கிறார், அவர் ஆடியோஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. And also he makes the digitized video also. The role of these specialists are needed for dealing with the narration and the digitized video. Okay, cinematography அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். கேமராமேன் அவரோட ஒர்க்கு தான் வீடியோ, மியூசிக் டைரக்டரோட ஒர்க் தான் ஆடியோ. These two peoples are combined. They are integrated. Based on the video, they are going to give the BGM musics. ஸோ அப்போ அந்த நரேஷன் வந்து கொடுத்துடணும் அந்த இடத்துல, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொடுத்துடணும். The role of the specialist are needed for dealing with the narration and the digitized video to be added in a multimedia presentation. Each and every லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம வந்து மல்டிமீடியா ப்ரெசன்டேஷனில் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, that should be done by using the video specialist. They are the responsible for the recording, editing, sound effect, digitizing, everything. ஒரு சாங் வேணும் அப்படின்னா சாங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணணும், அந்த இடத்துல வந்து கேமராமேன் இருந்தாகணும். அதை எடிட் பண்ணி சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆடியோ பீப்புள் இருந்தாகணும். ஸோ த பீப்புள்ஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் ரெக்கார்டிங், எடிட்டிங், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டைசேஷன், எவ்ரிதிங். ஸோ த டூ திங்ஸ் டன் பை த பீப்புள்ஸ். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரோக்ராமர், அதாவது எய்த் மேன். The programmer, he writes a line of code or script for appropriate language. C language, C++, Python, PHP. ஒரு வெப் பேஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா lot of links will be available there. Once you click the link, it automatically goes to some other part. Hypertext we discussed in the previous video. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கோடிங்ஸ் வந்து எழுதும். That's done by the computer programmer.
These scripts usually develop special functions like developing the software to give the size and the shape of the video and controlling the peripherals and so on. Controlling the peripherals, sound editing பண்ணக்கூடிய தகுந்த மாதிரியான codings, increase and decreasing, maximizing and minimizing. வீடியோஸ் பேக்ரவுண்டில் ஓடும்போது ஆடியோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரன் ஆகும். The collaborations need to be done. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். The programmers are the most important people. They are writing codes for developing the softwares. The last but not the least, the member called as a webmaster. He is the responsible person for the internet. Your project is a web-based. Web-based project இருந்துச்சுன்னா compulsory that should be exported to the website. That is done by the webmaster. The responsibility of the webmaster is to create and maintain the internet web page. They convert the multimedia presentation into web page. நம்மளோட multimedia presentation அப்படி web pageாவே convert பண்றாங்க. Finally, the multimedia product is ready for consultation. It's a joint effort of the entire team. Audio function முடியல அப்படின்னா வெப்ல கொண்டு போக முடியாது. ஸ்கிரிப்டிங் டெஸ்டிங்கில் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெஸ்டிங்கில் வந்து எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கொண்டு போக முடியும். The entire people's effort is needed here to upload, to deliver. Initially, the production manager identifies the project content while the webmaster provides the access of the wide range of community through web services. Production manager என்ன இனிஷியலாக செஞ்சாரோ what he initially identifies our project, that project content going to be provided as a web pages by the webmasters. Got it? This is 1.5.2, the team of peoples. Next, we are going to develop the multimedia on internet. How the multimedia is used in the internet. The major applications have been developed within the integration of the internet and the multimedia like maps, media, rich blocks and everything. Lot of websites are supporting the background FM, background sounds, running of videos and everything. The flash player அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும், additional tool. Sometimes if you visit any one websites, any video based websites, it automatically asks you to insert a plugins. Plugins means this is software. Plugins, add plugins வந்துட்டே இருக்கும். If you add that plugins, it automatically opens and run your videos. YouTube. The YouTubeல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வீடியோஸ் தான் இருக்கு. Maps, where we are going to, in which way is a suitable, which is a shortcut route to attain the particular location. A comprehensive study on use of internet and multimedia in USA says that an estimated 55 million consumers uses internet, radio and video services each month. இந்த யூடியூப் பார்க்காத ஆட்களே இல்லை. அதே மாதிரி இன்டர்நெட் ரேடியோஸ் கேட்காத ஆட்களும் இல்லை. யூஎஸ்ஏல வந்து ஒரு சர்ச் பண்ணியிருக்காங்களா, 55 million consumers are consuming, are using, are watching the radio and also video services. Because all the trailers, film trailers are comes in the YouTube video only. We are developing our content, we are uploading our content in YouTube only. Each and every person of the world can develop by their own way and they can upload their content in YouTube. How to make a chicken biryani? A lot of people are developed and a lot of people are make a video and they are uploaded in YouTube. So if you search biryani, it gives a lot of links, a lot of videos. Images is the most widely used multimedia resource on the internet. The pictures, lot of projects, simple projects எல்லாத்தையுமே வந்து இமேஜஸ் வந்து அதிகமாக
மீட் பண்ணுறது. நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷன் உடனே ஃபோட்டோ எடுப்போம், உடனே அப்லோட் பண்ணுவோம். வேர் சோசியல் நெட்வொர்க்கிங் சைட்ஸ் லைக் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் and everything. Also enables multimedia reach contents to be exchanged online. ரிச் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யறோம், நம்ம ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அவர் பர்சனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், காமன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே. வேர்ல்டு எஜுகேஷன் டே, இந்த பர்டிகுலர் டேல நம்ம ஸ்கூலில் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடத்துமோ அது we are going to upload in a YouTube. We are going to upload in a website also. Some members upload their own Facebook content also. அந்த ஓன் ஃபேஸ்புக் லொக்கேஷன்ஸில் அவங்க கொண்டு போய் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா தட்ஸ் பி viewed by all their friends. Are you got it? So everything comes under the concept of multimedia. Okay, right. Thank you so much. Next video we will discuss about 1.7 and 1.8. Okay, thank you so much.